Bien, mesdames, messieurs, chers amis, bonne fin d'après-midi. Nous sommes très heureux de vous retrouver avec Elnet pour cette vidéoconférence sur Zoom qui sera aujourd'hui consacrée à l'industrie du mensonge. L'industrie du mensonge, c'est le livre qu'a écrit notre invité aujourd'hui, Ben-Dror Yemini, The Industry of Lie, publié d'abord en hébreu, traduit ensuite en anglais, et que nous avons traduit en français, mais de tout cela, nous allons parler dans quelques secondes. Juste pour vous dire que nous avons également le plaisir aujourd'hui d'accueillir avec Ben-Dror Yemini, Franz-Olivier Gisbert, qui vient notamment de publier lui aussi un ouvrage qui est très important et que d'ailleurs il me tarde de commencer à lire dès ce week-end. Dernier été, la dernière publication de Franz-Olivier Gisbert qu'il est inutile de présenter, tant je crois que tout le monde le connaît et tout le monde l'apprécie. Donc une conversation passionnante qui nous attend dans quelques instants. Nous allons parler de sujets qui sont des sujets d'actualité, la manipulation d'informations, les fake news, les mensonges, et puis cette industrie du mensonge avec les conséquences que nous observons chaque jour, que ce soit dans le conflit du Moyen-Orient ou que ce soit même un peu partout dans le monde et notamment en Europe, en France, et peut-être que les événements de ces derniers jours doivent également nous renseigner sur les méfaits de cette industrie du mensonge lorsqu'elle est à l'œuvre. Avant de laisser la parole à Jean-David Benichou, le président d'Elnet, pour des propos introductifs, je voudrais juste rappeler que Ben-Dror Yemini va s'exprimer en anglais, qu'il y a une traduction simultanée sur la conférence. Vous pouvez accéder à la traduction en français en cliquant sur le petit globe qui se trouve en bas de votre écran à droite et vous choisissez donc la traduction en français lorsque quelqu'un parle en anglais. Et je dirais la même chose pour ceux qui vont devoir avoir une traduction donc en anglais lorsque Franz-Olivier Gisbert s'exprimera en français pour avoir la traduction en anglais. Donc, et s'il vous plaît, je demande à chacun d'entre vous de rester muet, c'est-à-dire de s'assurer que son petit micro est sur muet à gauche de votre écran en bas pour pouvoir faire en sorte que nous puissions entendre les intervenants et avoir entre nous un débat. Pour ceux qui le souhaitent, tout au long de cette conversation, vous pouvez poser des questions en utilisant le chat box, la petite fonction converser qui se trouve également en bas de votre tableau de bord. Vous pouvez écrire vos questions. David Kalfa, tout à l'heure, va les regrouper, les posera à nos intervenants. Et si vous souhaitez poser vous-même les questions, merci de bien vouloir également le signaler. Et David Kalfa, qui va gérer le Q&A dans la deuxième partie de cette conférence, se fera un plaisir de vous donner la parole. Maintenant, très rapidement, quelques mots en anglais pour ceux qui nous ont rejoints et qui pratiquent la langue de Shakespeare. Ladies and gentlemen, thank you for joining this new conference. A few remarks. You will be muted upon entry. That's what we have now. Please stay muted so all participants can hear the speakers clearly. The conference will be translated into both languages, English and French. Please select your channel at the bottom of your screen by clicking the globe icon. After the speaker presentation, David Kalfa will lead the Q&A part. If you wish to ask a question, please write it in the chat box, chat your question in the chat box, or click on raise my hand so we will be identified and we will give you the floor to ask directly your question. Please do not unmute yourself. We will do this for you. It's wrong. You will have to unmute yourself if you want to take the floor. It's new. I'm sorry, my document was written before. And most important, keep your question short and to the point. If everybody makes a speech, it will not be possible to take all the questions. Please note that the whole briefing will be on the record. So I'm very happy to welcome all of you. And it's a great pleasure to give the floor now to our president of the board, Monsieur Jean-David Benichou. C'est à vous. Merci Arié. Chers amis, chers tous, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Bonjour Monsieur Gisbert. It's good to have you, Larry, here with us. Larry Hochberg est le président de FENET et également un board member de NET et toute l'équipe de
de la net qui est présente en ligne. C'est un aboutissement et je suis très heureux de cet événement parce que c'est l'aboutissement d'une rencontre avec Ben-Dror qui a eu lieu en Israël il y a maintenant plus de 5 ans. Je participais à une délégation avec 𝐁𝐞𝐧 et Ben-Dror était l'invité de 𝐁𝐞𝐧 et il avait fait un speech absolument remarquable qui m'avait beaucoup impressionné. Et donc je me suis rapproché de lui, on a entamé un dialogue et il m'a fait part de son ouvrage et du souhait de le publier en France, donc d'abord de le traduire puis de le publier en France. Et donc c'est un travail auquel nous nous sommes attachés avec 𝐈𝐒𝐬 et c'est un aboutissement. Donc vous allez voir et revoir ce bouquin et on est très heureux effectivement d'avoir participé à cet événement. Comme le disait 𝐈𝐒𝐬, on est dans une époque compliquée, on est dans une époque que d'aucuns appellent l'époque des fake news. Le travail de Ben-Dror est un travail analytique, académique, c'est un travail de profondeur pour regarder les faits et seulement les faits et séparer le signal du bruit. Et on a besoin de ça. On a besoin dans ce monde d'avoir des explications claires sur des assertions qui sont la plupart du temps fausses parce que politisées et qu'on ne peut pas construire une relation de confiance dans le mensonge. C'est impossible. C'est impossible à titre privé, c'est impossible à titre public. Nous avons le souhait de vivre en paix et en harmonie au Moyen-Orient. Nous avons le souhait que Israël soit en paix avec ses voisins. Et tout ce qui s'éloigne de cette perspective eh bien, nous contrarie. Et donc, nous avons à cœur de lutter contre le mensonge qui, malheureusement, crée cette distance. Je ne vais pas en dire plus. Je vais vous laisser découvrir la profondeur de la pensée de Ben-Dror. Évidemment, je suis très heureux que ce soit M. 𝐁𝐶 qui puisse eh bien, animer cette session. Et donc, à très vite et à très bientôt pour d'autres événements d'Alnet. Merci Jean-David. Alors, nous rentrons maintenant dans vraiment le vif de notre conversation et nous sommes vraiment très heureux d'avoir avec nous Franz-Olivier Gisbert qui va participer à la discussion autour de cette industrie du mensonge, un sujet qui, d'une certaine manière, occupe beaucoup de son temps. Comme lecteur assidu de son éditorial dans Le Point chaque semaine, je sais que ces questions-là sont souvent à l'actualité et font partie des préoccupations permanentes de Franz-Olivier Gisbert. Monsieur Gisbert, c'est un plaisir. Je vous cède la parole pour 8 minutes de présentation, de propos préliminaires, avant de faire la même chose avec Ben-Dror Yemini, et puis que nous puissions engager entre Ben-Dror Yemini et vous une conversation. Je vous cède la parole tout de suite. Alors, mon engagement, il est très ancien, mais c'est vrai que il y a quelques années, dans une émission où je présentais l'un de mes romans, une question de l'animateur, je me souviens, c'était Laurent Ruquier, m'avait fait répondre, mais enfin, Israël a toujours été une terre juive, depuis 3 millénaires, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, la question de Laurent Ruquier avait été posée sans agressivité. C'était une question comme ça à propos de propos qui étaient tenus par un des personnages du livre, du roman. Et ça a créé une espèce de vague sur les réseaux sociaux. Il y a eu énormément de protestations. Et bon, j'étais l'objet d'un bad buzz sur des choses qui arrivent. Et ce qui m'a préoccupé, si vous voulez, c'est plutôt dans les semaines qui ont suivi, le nombre de gens qui m'accrochaient dans la rue en me disant « mais je ne comprends pas, vous êtes, je ne sais pas, un type cultivé, vous êtes tout à fait… mais comment c'est possible? Comment vous avez pu dire une insanité pareille ?» Et c'est là que si on retrouve toujours l'idée de Napoléon, qui était que l'histoire, c'est une succession de mensonges qui finissent par passer pour des vérités. Et on a le sentiment que, après des années de bourrage de crâne, les Français, mais d'autres peuples, pensent que Israël a toujours été une terre arabe et que cette terre arabe aujourd'hui est envahie par les Juifs. Je crois que c'est cette réalité-là qu'on retrouve. Alors, il y a besoin de revenir à l'histoire. D'ailleurs, je suis très content parce que j'ai reçu ce matin, je ne sais pas si c'est vous, là, un livre de Jacob Grunewald, Israël sur sa terre. Ce qu'en pensent les Palestiniens, c'est Tzippa Lahore. Et j'ai commencé à le lire. Et c'est vrai qu'il raconte l'histoire. Il raconte l'histoire d'Israël. Et Israël, je le répète évidemment, personne ne peut en douter, c'est dans tous les livres. Alors, si on en est là, c'est avant d'aborder évidemment ce livre que j'ai lu avec passion, l'industrie du mensonge,
Si on en est là, c'est sans doute à cause d'une faute, comment dire, on dirait sémantique des fondateurs d'Israël au départ. C'est-à-dire qu'ils ont décidé de changer de nom. Au moment de la partition, en 1947, qui devient effective en 1948, ils disent, bon, allez, on ne va plus s'appeler Palestine, on va s'appeler Israël. Et à l'époque, Palestine, ça veut dire juif, ça veut dire État juif. Hein. D'ailleurs, sur le drapeau palestinien, il y a une étoile de David. À l'époque, d'ailleurs, le Jérusalem Post s'appelle le Palestine Post, et puis le grand orchestre philharmonique, qui est aujourd'hui celui d'Israël, s'appelait le grand orchestre philharmonique de Palestine. Donc, la Palestine, ça voulait dire, d'ailleurs, il suffit de regarder sur le Larousse, vous preniez le Larousse et vous regardiez, en l'occurrence, Palestine, juif, c'était palestinien, les Palestiniens, c'était les Juifs. Et par cette espèce de retour sémantique, on a fini par raconter une autre histoire. Et je pense que c'est peut-être un des points les plus forts. D'ailleurs, on voit bien que, là je vais venir évidemment au livre de Ben-Dror Yemini, c'est que la force de ce livre, c'est qu'évidemment, il détaille un certain nombre de fake news auxquelles on a pu assister dans la presse. Il y a beaucoup de fake news. Il y a toujours eu des fake news, mais il y en a peut-être un peu plus sur certains sujets que sur d'autres. Et il y en a beaucoup sur Israël. Donc, il détaille ces fake news. Mais il y a aussi chez lui le souci, et c'est ça qui est fort dans ce livre et qui en fait un livre important, c'est de revenir sans arrêt sur l'histoire, les comparaisons. Parfois, on n'est pas forcément d'accord. D'ailleurs, cette façon d'insister sur les transferts de population, on peut considérer que ça peut relativiser ce qui s'est passé au Proche-Orient, c'est clair. Mais il y a la volonté de prendre en permanence de la hauteur, même s'il détaille avec une précision d'entomologiste chaque erreur commise par la presse. Et Dieu sait s'il y en a. Et Dieu sait s'il y a une volonté de nuire, et Dieu sait si, quand on ouvre la radio ou la télé, on est surpris parfois, on voit très bien, en écoutant le contenu des informations, on voit très bien quelque chose qui cloche, on est obligé de vérifier. Donc, ça montre, si vous voulez, ce livre-là, en fait, il manquait. Moi, c'est quelque chose qui m'a frappé pendant cette période, où j'étais confronté à des gens, notamment, qui vous disaient qu'Israël n'avait jamais été une terre juive, à part des gens d'ailleurs qu'on pouvait soupçonner d'antisémitisme, mais je n'arrivais même pas à penser même qu'ils étaient antisémites, mais des gens qui paraissaient cultivés. C'est-à-dire que l'important dans cette affaire, dans ce livre, c'est qu'à la fois, il détaille tous les mensonges des médias, tous les fake news, et sans aucun complotisme, parce qu'il ne parle pas d'une toile d'araignée avec un cœur central, un cœur névralgique qui diffuse les fausses informations. Et derrière tout ça aussi, il essaye de replacer, disons, toute cette histoire en permanence dans le cadre de la grande histoire. Donc c'est pour ça que c'est un livre important, c'est un livre qu'il faut essayer de mettre entre toutes les mains, et c'est un livre que tout le monde devrait lire. François-Olivier Gisbert, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce livre est absolument important. Ça doit être le livre de chevet de toutes les personnes qui veulent comprendre les mécanismes de cette industrie du mensonge qui empoisonne, au-delà des Juifs et d'Israël, qui vraiment empoisonne le monde. Mais de tout cela, je pense que nous en saurons un peu plus dans les minutes qui suivent, puisque c'est maintenant à Ben-Dror Yemini de prendre la parole à son tour pour une huitaine de minutes environ, afin d'introduire son propos. Et puis ensuite, la meilleure partie, certainement, ce sera cette discussion que nous allons avoir entre François-Olivier Gisbert et Ben-Dror Yemini. Ben-Dror Yemini, you have the floor if you listen to me. You are here, wonderful. So please. Thank you so much. Thank you for everyone who came, who is joining us. And I want to thank mainly Elnet, Aryeh Ben Simon, and Jean-David Benichot, and the debates that will take place with François-Olivier Gilbert. Thank you all. Actually, I was given something like 8 minutes when I need something like 800 minutes in order to speak about what I call industry of lies. But I will make it short. I will give just some examples of what I'm talking about when I'm talking about industry of lies, because I'm not talking about politics. I know that some people
want to hear politics. You can ask questions, and I'm going to answer maybe later. But my book is not about politics. It's not about one policy or another. Israel can be criticized, it's fair enough. We Israelis, we journalists, academics, scholars, we do it all the time. And I myself, just to make it clear, I mean, many years ago when I was in the peace camp, part of the peace camp, I met Yasser Arafat. And I do meet Palestinians, even nowadays. It's a picture of mine with Saeb Erekat, the chief negotiator of the Palestinians. I'm totally supporting negotiations. I'm totally supporting whatever can be done in order to achieve peace. So it's not about politics. It's not about criticism, it's about something else. And I want to explain you how did I get to this story that, of industry of lies, as I call it today. I do remember myself, I moved some almost 20 years ago from being a lawyer to full-time job as a journalist. I do remember myself reading an article of Professor Ilan Pappé, from an Israeli professor. And according to him, transfer is the official moral option recommended by the IDC, which is an academic institution in Israel. Transfer proposed by senior Labour Party ministers to the government, and very few dare to speak against it. I read the article, and I now, as a journalist, I immediately called him and told him, dear Professor Pappé, somebody used your name and published an article full of lies. And he told me, no, I wrote the article. I said, what? Did you write the article? He told me, yes, I did. And can you validate something from your arguments? And it was quite embarrassing because he could not validate. And at the end of the conversation, I told him, tomorrow I'm going to publish an article. I'm not going to call you a liar. It's not nice to call somebody a liar, but I'm going to call you a mega liar, because that's what you are. And it was my first encounter with what I call today industry of lies. In the very same week, it's very interesting, because in the very same week, it was May 2002, I read another article. It was 2 days after, again by an Israeli scholar, who published the article in London Review of Books, a very prestigious magazine. And according to him, gas chambers are not the only way to destroy a nation. It's enough to develop high rates of infant mortality. Again, I was amazed. I mean, that's what we are doing to the Palestinians. Here is an Israeli, a Jew, telling the people in English that that's what we are doing to the Palestinians. Unbelievable. I checked. It was not easy to check in that time, I have to admit. I mean, we did not have in that time Google search. But I found, and what I found was by the World Bank, that actually infant mortality among Palestinians decreased dramatically, just the opposite, because of the Israeli health system and so on. And it went on and on and on, because I understood that it's not isolated cases. We are speaking about something which is terrible. And I skip because we don't have time. I read an article of Professor Joseph Massad from Columbia University, you know, a very prestigious university in the United States, Ivy League University. And the title of his article was Truth, Facts, and Facts on the Ground. How wonderful. Now we will know everything about Israel. And according to him, just one example from the article, I can give you more, of course, examples. Tel Aviv is the only Western city that does not have any Arab or Muslim inhabitants. Wow! I live in Tel Aviv. My doctor sometimes is an Arab Muslim who lives in Tel Aviv. What he's talking about? And he's teaching students in one of the most prestigious universities about the Middle East conflict. Unbelievable. But it's becoming worse, believe me. Because here is Professor Juan Cole. He was the president of MESA, Middle East Studies Association. Wow, the leading professor teaching about the Middle East.
And according to him, and this is his article, the 9/11 official commission that was appointed by the Congress, Al-Qaeda conceived the attack, the 9/11 attack, the terrible terror attack, as response to what Israel did in Jenin. I went to the report to check what they are blaming Israel. Actually, it was all conceived because of what Israel is doing. You know what? You can check because it's online. There was not one word about Jenin. And you know why there was not one word about Jenin? Because the story of Jenin, the battle in Jenin, was in the year after. Just to understand the extent of the lies of leading scholars. And I'm giving only examples because I have a very, very limited time. I don't have the 800 minutes that I wanted. And it's going on. And it's going on and on and on. There are, generally speaking, three foundations of the anti-Israeli campaign. Israel is a colonialist project. Israel is committing endlessly massacres and crimes. And Israel is an apartheid state. There are much more, but I'm speaking now about the main three leading foundations of the anti-Israeli propaganda. So when you check what happened, I mean, let's talk about Zionism. Zionism began about 150 years ago when the world was ruled mainly, not only, but mainly, but by empires. And in that time, peoples, they felt minorities, they fought for liberation, for freedom, for self-determination. And the result was, eventually, yes, nation states were established. Self-determination was accepted by the international community. And when empires collapsed, a huge wave of population exchange was carried out. Nakba of the Greeks from Turkey, Nakba of the Turks from Greek, Nakba of Germany, of German people who were forced out from a lot of states, neighboring states to Germany, Indian Nakba, and so on and so on. Many Nakbas because of the population exchange that took place. Now I'm not going to cover all the population exchange. I just want to speak 2 words about the norms of the time. The highest international court of that time, I'm speaking about the first half of the previous century, Permanent Court of International Justice, decided upon highest international court that the general purpose of population exchange is to render the process of pacification. It was accepted. I'm not recommending it now. Don't misunderstand me. I'm not saying that transfer Nakba is good. It's not what I'm saying. I'm saying that in that time, it was considered to be the right way, the right solution for a lot of conflicts. Winston Churchill, maybe the most important leader of the free world, at the end of the Second World War, declared in the British Parliament, expulsion is the method which will be the most satisfactory and lasting, and so on, because this is a way to solve problems. And going back to the Israeli-Arab conflict, there were solutions that were offered to the Jewish population and to the Arab population in Palestine. And just to say, I mean, it was all rejected. It was all rejected. Yes, Jews arrived to Israel, but the main claim that they came as colonialists is so stupid because we are speaking about refugees. Generally speaking, Jews were persecuted. And just like as other peoples were looking for a solution for self-determination, also Jews were looking for a rescue, for a solution. They wanted their own self-determination like other people. And the whole idea of self-determination, Zionism included,
is anti-colonialist and anti-imperialist, just the opposite of what people like Alain Badiou, that is familiar to the French people, and others are saying. What are you talking about? Look at history. Look at history. My grandmother, she came 100 years ago from Yemen. You know why? Not because she was a colonialist. She had no idea what is it. She was persecuted as a Jew. So she escaped. And now, people like Alain Badiou and others, scholars, intellectuals, are telling her that she is an imperialist. She escaped. She was a refugee. Actually, every Jew who came to Palestine, there was not Palestine for the Jews and not for the Muslims. Palestine was a name that was given by Romans, that was used by Christians, not by Jews and not by Muslims. And when she came, she had no idea that she is a colonialist or imperialist. And it is so stupid to say it, but you hear so many intellectuals saying it again and again. And we have to understand the background. The leader of the Arabs of Palestine, the person that you see here in the picture, the Mufti Hajj Amin al-Husseini, he collaborated with the Nazis. And he broadcasted from Berlin, where he stayed during all the years of the Second World War. Kill the Jews wherever you find them. This is God's will. This is the background. And then they are telling us that we are imperialists. And the Secretary General of the Arab League declared this will be a war of extermination and momentous massacre. He declared it when they rejected the UN partition plan. Not Israel, not the Jews, not David Ben-Gurion. And it's going on and on and on and on and on. And Jews in Arab states were the victims. A lot of decrees against them, a lot of massacres that took place in many Arab states against Jews. Massacre after massacre. And there was an invasion the day after Israel was declared. Now we get, of course, to the Nakba, to the Palestinian Nakba, which is one of the pillars of the anti-Israeli propaganda. But we have to remember, nobody wanted to expel the Arabs in that time. Israel was invaded. After all the Arabs rejected any kind of solution that was put on the table by the international community. The outcome was that, yes, 711,000 of Arabs, they were not Palestinians in that time. My parents who grew up in Palestine, they were Palestinians. Jews were Palestinians in that time. It is not clear, I know, it is confusing. But this is the reality. Anyway, yes, more than 700,000 became refugees. Most of them escaped. Some of them were forced out during the battles, just like what happened in every other conflict. But a bigger number of Jews escaped or were forced out from Arab countries. I'm speaking only about Arab countries. I'm not speaking even about Europe. I'm not speaking about Holocaust. I'm speaking only about Arab countries. And they are totally forgotten. What about the Jewish Nakba? How come that so many people, and you have in every library, hundreds of books about the Palestinian Nakba? How many books do you have about the Jewish Nakba? Almost zero. Lately, in the last decade, we have something like 2 books about it. This is it. And they lived in Israel as refugees in the 50s. And when you ask Abu Mazen, Mahmoud Abbas, the leader of Palestinians, what happened in 48? He published an article, not me, he published an article in Al-Tawra, Palestine Al-Tawra, in 1976. The Arab armies entered Palestine and forced the Palestinians to leave their homeland. It's not me, it's him. Now, it's going on and on and on. When we get to the 6 Days War, people are saying, oh, here it's a great proof to the Zionist imperialism. We hear it again and again from scholars. The only one problem is that they do not tell what really happened in the 60s.
before the war, in the years before the war, the Arab League decided upon that there will be a final liquidation of Israel. There was not any occupation in that time, just to remind you. Every Arab leader, Hafez al-Assad, we have resolved to drench this land with your blood, to throw you into the sea. Or Jamal Abdel Nasser, the president of Egypt, the destruction of Israel. And it's going on and on and on. Every Arab leader in that time. And then they blame us, Israelis. Ben-Dror, Yes. can you hear me? Okay. It's enough? It's enough? You tell me. It's not enough. You deserve more than 800 minutes, and you will have more time to continue to explain. But let's now perhaps enter in the conversation with no problem. Okay. Now, okay. It's good. It's good that it's good you didn't stop me, because otherwise I will keep on in something like 8 hours. Yes, I know you exactly, because François Olivier Gisbert will leave us half an hour. So during the next 20 minutes, we will be very happy to have this conversation between you and François Olivier Gisbert. So you will be, both of you, on the line. So please, François Olivier, begin, and Ben-Dror, you respond, and you have a real both of you. Okay. Please. No problem at all. Alors, j'ai beaucoup aimé la colère de notre ami Ben-Dror Yemini. Et je pense que cette colère est tout à fait justifiée, mais il ne faut pas croire que ce livre est motivé, il est motivé certainement au départ par la colère, mais cette colère, on la sent pas trop parce qu'il y a énormément de faits. Il y a beaucoup de faits, j'aimerais d'ailleurs qu'on en développe un certain nombre. Mais pour commencer, je trouve qu'il a beaucoup parlé d'Alain Badiou, et d'intellectuels de ce type. On pourrait parler aussi de Noam Chomsky, dont il parle dans le livre. Mais enfin, à mon avis, ce sont des gens qui ne sont pas du tout représentatifs, ni même intéressants. Ce qui est intéressant, c'est, comment dire, l'espèce de mainmise, l'espèce de propagande répétée sans arrêt et qui finit par convaincre l'opinion. Et c'est ça d'ailleurs l'objet de ce livre. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de faits, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça qu'on fait ce petit débat. Ce sont des choses qu'on apprend dans votre livre et qui sont absolument percutantes et qu'il faut répéter, qu'il faut faire savoir. Par exemple, à propos des massacres d'enfants, il y a de la propagande beaucoup depuis longtemps en Israël contre Israël à propos des massacres d'enfants. D'ailleurs, là, vous faites une petite pyramide. Et là, qu'est-ce que vous montrez? Eh bien, que les jeunes, les enfants, les adolescents représentent, au moment de la deuxième intifada, représentaient 59% de la population et ils ont constitué 19,6% des victimes. Ça montre bien une chose. Ça montre que les soldats israéliens faisaient tout pour éviter de faire des morts chez les enfants et chez les ados. Vous êtes bien d'accord avec moi? Donc, yes, I guess most French people are familiar with the story of Muhammad al-Dora, a tragedy, needless to say. And I think we have here even, I think I saw the name of Philippe Carcelti, who is in the audience. And yes, people cultivate this myth that Israel is intentionally killing children and innocent civilians. When you compare, which I did, when I take the numbers, when I take the names, when I take the age, when I take the gender of people who were killed, you find I compare it to other battlefields. I find that actually Israel is killing much less and not much more. But I guess that 99% of the people who are speaking about what Israel is committing, crimes against humanity, they just have no idea what they're talking about. And in many debates that I participated, I just asked the people who were sitting next to me, can you give me the numbers, what you're talking about when you're talking about massacre, when you're speaking about children, killing of innocent civilians? And let me tell you, people don't know. Why they are speaking about so much about the crimes that Israel is committing? They speak about it because of the campaigns against Israel. Oui, alors, they have no idea. Vous parlez par exemple au début du livre de jeunes filles que vous rencontrez à Boston à l'occasion d'une manifestation et qui vous disent que les Israéliens pratiquent
un génocide en Palestine et qu'on vous demandez combien de morts, elles répondent de bonne foi 2 millions. Et je crois que c'est ça un peu le problème. Et je pense que c'est ça qu'il faut déminer. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Parce que les intellectuels, ils continueront à se tromper comme ils sont trompés au cours des différents siècles. Ils sont faits pour se tromper, les intellectuels. Ce qui est important, ce sont ce que vous appelez d'ailleurs les fake news, ou ce que d'autres appellent les faits alternatifs, c'est-à-dire ces mensonges répétés, souvent d'ailleurs, vous le dites très bien, inspirés de faits réels, et qui sont travaillés, travestis en permanence par les médias, il faut bien dire, par beaucoup de médias. Yeah, when I give lectures around the world, and sometimes there are demonstrations against me, and of course I see those people, and sometimes I speak with them. They don't know that I'm the speaker, and I speak with them, and I ask them, what are you talking about? And it's very, very interesting, because many times you hear about the millions that Israel killed. And in the book, I give all the numbers that are undebated. I mean, here are the numbers. And sometimes, many times people do not want to know the facts, but many times people who are open-minded, when they hear the facts, yes, they change their mind. Now I have to tell you something. I mean, sometimes when you are fighting against this kind of propaganda, people think that you are maybe a right-winger or against peace. The opposite. I'm against the lies, not because I'm against peace. I'm against lies because I want peace. I don't want my Palestinian friends to keep on with deluding themselves about, for example, the right of return. Because 60 million people were forced out from their homelands. They did not receive a right of return. Almost 1 million of Jews were forced out from Arab countries. They will not receive, and they do not even ask for the right of return. And the only one community which is perpetuated as refugees is the Palestinian community. They are suffering. I don't want them to suffer. I'm not against them. I'm against the lies. And the lies perpetuate the problem. C'est la force du livre, en fait, parce que c'est pas un livre idéologique qui défend, par exemple, la politique du gouvernement israélien depuis des années. C'est un livre qui énumère un certain nombre de faits, un certain nombre de mensonges, et qui les démontre. C'est pour ça que c'est un livre extrêmement utile, et je répète, c'est vraiment un livre qu'il faut lire pour comprendre. Alors, moi, j'ai envie de vous poser des petites questions, comment dire, enfin, ce sont des questions fondamentales d'ailleurs, mais sur... il y a un moment dans le livre, vous parlez de la coalition rouge-verte. Est-ce que l'un des problèmes auxquels vous êtes confrontés, nous sommes tous confrontés, nous qui aimons la vérité, hein, parce que c'est ça, au fond, on aime la vérité. Est-ce que le problème aujourd'hui, ce n'est pas ce qu'on appelle l'islamo-gauchisme, c'est-à-dire un courant politique fort qui s'est insinué dans un certain nombre de journaux et qui, comment dire, imprime sa loi avec, souvent, il faut bien le dire, des faits alternatifs. Yeah. Let me tell you two words about this coalition, red-green coalition of radical leftists and people who support radical Islam or the radical Palestinians. From the left side of the coalition, I must emphasize that they are not friends of the Palestinians. They are not friends. I mean, maybe they pretend that they are the friends of the Palestinians, but they are not the friends, they are the enemy of the Palestinians, because they delude them that, oh, yes, you have this kind of support in all what you dream about. They are the enemy. If you are a good friend of the Palestinians, and I think I am, I have to tell them the truth. I have to tell them the facts. And yes, I have to meet them. And when I have to meet them, I'm using my good friends. I saw in the audience, for example, Ofer Bronstein, who is very close to the Palestinian leadership. And we
disagree many times. But I'm not against talking with them. I'm not against telling them the truth. I'm not against speaking with them. Yes, we should speak with them, but not to delude them with this kind of fantasy about right of return. You want a solution, you have a partner. You want a fantasy and you want lies, you will never have a partner. So the people from the coalition, radicals, Islamist radicals, left radicals, they are not helping to solve the problem. They are part of the problem. They are an obstacle. Alors, il y a un certain nombre d'Israéliens, à mon avis, qui travaillent contre leur cause quand ils interdisent les critiques. Les critiques d'Israël, c'est-à-dire la critique d'Israël, ou disons un certain antisionisme, sera tout de suite taxé d'antisémitisme. Mais en fait, en même temps, on a le sentiment aujourd'hui, notamment en France, on l'a vu lors d'événements récents, que l'antisémitisme ne trouve rien de mieux que de se camoufler derrière l'antisionisme, parce que d'une certaine façon, on peut dire que Hitler a sali le mot antisémitisme, c'est devenu un gros mot, donc il est beaucoup plus facile de se réfugier derrière l'antisionisme. Okay. Yes, we have to distinguish between the legitimate criticism on the Israeli policies. It is legitimate, and we in Israel are doing it. And it is not anti-Semitism. I mean, if I'm against one policy or another of my government, it doesn't make me anti-Semite. What makes you anti-Semite is denying the right of the Jews for self-determination, for a homeland. Why? Because it is based on lies. The very same way that Jews in the 30s and in the 20s were demonized, the very same way the Jewish state is demonized today, based on lies. Lies, as I said, and I have to say it again, are counterproductive to reconciliation. Because if you demonize me as a human being, nobody will make peace with me. I want to make peace. In order to make peace, I do not want to demonize. I have news for you. I don't want to demonize the Palestinians. There are so many decent people among them. Unfortunately, Europe is funding NGOs that are totally against the very existence of Israel. I mean, what is going on with you? The same is about France. France, many times, is funding NGOs that are against peace, against two states for two peoples. Why? Why? That's something that you should ask your governments. And you should ask the EU, why do you fund those NGOs that are totally against peace? I do not understand it. I really do not understand it, because I am pro-peace. I am pro-Palestinian. And that's why I'm telling them, enough with funding NGOs that are totally against peace and coexistence and reconciliation. Dans ce livre, vous réduisez à néant l'idée, évidemment, le mensonge qui consiste à dire qu'il y a une sorte d'apartheid en Israël. Bon, ça, c'est une idée assez répandue dans les médias. Mais quand même, est-ce que vous ne pouvez pas dire que la condition des Arabes n'est pas quand même extraordinaire en Israël? Ça pourrait être mieux? Yes, first it could be better. Let's compare between Muslims in France, in Germany, in Britain, to the Muslims in Israel. I have news for you. They are doing much better off. I will not go now to the numbers because you will have to give me something like 2 hours for the answer. But I'll give you just an example. You know, the ex-president of Israel was sent to 7 years in jail, which I'm not proud about. Yes, this is a rule of law. I'm not proud about it. But he had 3 judges. The presiding judge was an Israeli Arab. Can it be an apartheid state? What are you talking about?
One more example, just in order to understand the realities of Israel. We spoke about that every Jewish institution during the British mandate was called Palestine something. There was even Palestine Bank. What is Palestine Bank? Palestine Bank is today the National Bank of Israel, Bank Leumi Israel. Now, who is the chairman of the National Bank of Israel? 𝐁𝐞𝐧, an Israeli Arab Muslim citizen. I mean, what are you talking about when you're talking about apartheid? Discrimination? Discrimination exists everywhere, in Sweden, in France, in Britain. In Israel, I guess less and less, not more and more. But this is an apartheid state. What are you talking about? It's part of the blood libels against Israel. Voilà, ça, c'est évidemment un des points forts du livre. Il y en a beaucoup d'autres, notamment avec votre façon de revenir toujours en permanence sur l'histoire. Il y a autre chose qui me fascine dans ce livre, et j'aimerais que vous essayiez d'approfondir cette question. C'est-à-dire, bon, vous démolissez avec, je le répète, un point de vue honnête, c'est-à-dire vous n'êtes pas là en défenseur absolu d'Israël sur toutes les questions. Bon, vous démolissez les mensonges, mais la fabrique des mensonges, puisque le titre c'est l'industrie du mensonge. Disons, le patron, les patrons, où est-ce qu'ils sont? Qui ils sont? Alors, vous n'êtes pas complotiste, personne ne l'est ici, parce que c'est une comment dire, une idéologie stupide. Mais il y a quand même bien des gens qui actionnent, et ce ne sont pas ces intellectuels un peu paumés dont vous parlez souvent, parce que c'est vrai que quand on parle de Badiou, je crois qu'on perd son temps, parce que ce n'est pas intéressant, ça n'intéresse personne d'ailleurs. Well, it's a very interesting question, which I'm trying to answer myself, and I'm not sure, I have to admit, I'm not sure that I have a good answer. But generally speaking, we're speaking about a school of thought, a school of mind. People attracted to this language, discourse of human rights, which is nice, which is great. I mean, we are all looking for human rights, but this tendency leads them many times to emphasize something like, oh, Israel is committing crimes. No, Israel is not committing crimes. Oh, Palestinians are suffering. Well, Palestinians are suffering, but they're suffering mainly because of the policy of their leadership, from the Mufti Hajj Amin al-Husseini, who collaborated with the Nazis, to the people of now, that they are much better than the Mufti. I don't want to compare. But still, they do not accept the basic idea that maybe could solve the problem, and maybe we politically will disagree, but the political solution of two states for two peoples. They do not accept it. Let's not forget that it was given to them by Ehud Barak. It was given to them by Bill Clinton in 2000. It was given to them by Ehud Olmert in 2008. It was given to them by Barack Obama and John Kerry in 2014. They always said no. Of course, they said no also to Donald Trump, deal of the century. But even if they were given 100%, they said no. You cannot blame again and again Israel. You cannot. Yes, you can criticize Israel because of a lot of other things, like, for example, let's put it on the table, I'm not going to escape anything, settlements. Fair enough, it's not anti-Semitism. You can be in favor of it, you can be against it, but this is not anti-Semitism. But to ignore the very fact that the Palestinian leadership, again and again, rejected any peace proposal in the last 20 years, actually in the last 100 years, from 37 to 47, and again and again. We cannot forget it. We cannot. So when people are suffering, we have to know what is the reality. Oui, mais alors, dans ces conditions, comment est-ce qu'on peut expliquer que, disons, la plupart des gens dans le monde, pas seulement en France, hein, c'est dans tous les pays du monde, une grande partie ont tendance à penser que tout ce qui se passe, en fait, c'est la faute d'Israël. Qu'est-ce qu'Israël devrait faire ou pourrait faire, ça, c'est pas dans le livre d'ailleurs, pour démonter ce système général? Qu'est-ce qu'Israël doit faire?
Let me tell you something. Well, I'm not the expert to public opinion. As a journalist, as a researcher, the only one thing that I can do is to research the facts, to look at what people say, people like Alain Badiou, Chomsky and others, and to tell, look, they have no idea what they are talking about. Yes, they are scholars. Yes, they are intellectuals, but they have no idea what they are talking about. Unfortunately, I have to get back to George Orwell. Non, mais un article dans l'Independent, par exemple, vous citez souvent l'Independent à propos des histoires de massacres d'enfants. Yeah. C'est beaucoup plus important qu'un livre ou un propos d'Alain Badiou. Ça a plus d'impact. C'est ça que je voulais dire. Well, for myself, I have to tell you that I publish articles in many newspapers in the world. I published even unbelievable, but I published even in the Le Monde some articles. I do what I can. I publish articles in leading newspapers in Europe, in other places. I do what I can, but I do know that it's not, I mean, I'm not dealing with public opinion. I'm dealing only with facts. I'm dealing with refuting the lies of so many scholars, intellectuals, journalists. But it's not my job to deal with the Israeli policy. It's not, I mean, I can criticize it when I'm in Israel, but my job is as a researcher to non, j'ai bien compris, mais quand même, il y a un mystère. Il y a ce livre finalement qu'on attendait tous un peu depuis longtemps. Il y a une telle avalanche de mensonges qui tombent en permanence sur Israël. On se dit, mais quand même, l'État devrait faire quelque chose. Et je ne pense pas que jusqu'à présent, il ait fait quoi que ce soit en la matière d'ailleurs. Ces mensonges continuent à être déversés. On répond pas bien, on répond pas comme il faut. Vous ne pensez pas que, bon, alors on peut écrire des livres comme le vôtre, on peut en publier. J'espère qu'il y en aura d'autres dans ce genre-là aussi, qui remettent les choses au point, mais ça ne suffira pas. Qu'est-ce qu'Israël doit faire? No, it is not. It is not sufficient, and I have to admit that fighting this industry of lies, fighting the lies of so many intellectuals, it's not something new. It's not something new. I mean, lies are part of the story. I mean, we are speaking a lot now about fake news. The oldest fake news is actually anti-Semitism. And why is it the oldest fake news? Because it is based on lies. So it's not something new. And I can give you even George Orwell, who said about intellectuals, there are ideas that are so stupid that can be expressed only by intellectuals. So it's not a new phenomenon. I'm speaking about the Israeli-Arab conflict, but it's not something new. I mean, he complained about the intellectuals in Britain when they admired Stalin and others. I mean, it's a tendency of intellectuals. It's not something new. It's a historical tendency of intellectuals to what? To support who? To support Khomeini. I can remind you that some French intellectuals admired the Iranian Revolution. They admired Pol Pot in Cambodia, the Khmer Rouge. So it's not something new. It's part of a big process. Speaking about the Israeli-Arab conflict, it's became much worse. Yes, it became much worse. But this kind of intellectuals, we had them always in history. It is not something new, unfortunately. And I am not dealing with representing the Israeli government. Whatever you say is right, but it's not my job. I'm a researcher. And many times myself, I criticize whoever read my articles, and many of them are published also in French, of course, also in English, knows that I'm not a big supporter of the Israeli policies. But I know to do one thing, to distinguish between the legitimate criticism against Israeli policies and what I call industry of lies, and what I prove in my books, that we are speaking about lies and not about criticism. Ben moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire. En
En fait, je pense exactement comme vous, Ben-Dror Yemini, exactement comme vous. C'est-à-dire que je pense qu'on en a assez de tous ces mensonges. Je suis comme vous, je critique souvent Israël. Je peux critiquer la politique d'Israël sur tel ou tel point. Mais l'avalanche des mensonges, c'est pour ça que le livre, moi je veux terminer le débat là-dessus et dire que ce livre est important et ce livre, il faut le lire. C'est un livre honnête. C'est un livre, bon, on sent cette colère, mais c'est pas un livre, c'est un livre de faits, c'est un livre extrêmement factuel. Donc voilà, c'est un livre que je conseille en tout cas. Merci. Merci. Thank you very much. Thank you so much. Merci beaucoup, Olivier Gisbert. Je pense que nous avons été très privilégiés de vous avoir avec nous cet après-midi pour participer à cette conversation qui va se prolonger avec Ben-Dror Yemini. Je pense que, en 2 mots, parmi les questions qui circulent sur le chat, mais ça me démange un peu d'y répondre, qu'est-ce que l'on peut faire contre l'industrie of lie, contre cette industrie du mensonge? Eh bien, on doit opposer, et c'est ce que fait Elnet, the battle of truth, le combat pour la vérité dans un temps qui est d'une certaine manière, et les journalistes se rappellent bien de cette émission, un peu l'heure de vérité, pas simplement pour le conflit israélo-arabe et israélo-palestinien, mais également, je crois, pour notre société. Mais le problème qui est posé par rapport à la propagation de ces mensonges, et là, je m'adresse à vous, François-Olivier, directement, parce que la question de la bien-pensance médiatique, c'est quelque chose que vous traitez très souvent dans vos éditoriaux, mais pour un François-Olivier Gisbert, combien y a-t-il d'éditorialistes ou de journalistes qui donnent libre cours à cette bien-pensance, qui s'inscrivent dans ces mensonges, dans ce discours biaisé, systématique vis-à-vis d'Israël? Donc, comment Israël peut se faire entendre lorsqu'il y a une sorte de complicité tacite entre tous ceux qui propagent des mensonges qu'ils savent être des mensonges, cela étant dit en passant, quand on a un système d'organisation internationale qui est totalement corrompu, qui fonctionne sur le principe du double standard? Il y a une manière de se comporter pour le monde et une manière de se comporter lorsqu'il s'agit d'Israël. Est-ce que, et souvent je le répète à mes amis, vous dites qu'Israël communique mal ou ne fait pas assez bien ceci ou ne fait pas assez bien cela. Mais est-ce que franchement Israël, un tout petit pays, peut avoir les moyens de s'opposer tout seul à cette malveillance planétaire généralisée et à cet esprit finalement qui consiste à ne pas assumer et ne pas vouloir en finir avec ces vieilles haines enfouies qui nous renvoient très loin dans l'histoire? Peut-être quelques mots là-dessus, François-Olivier Gisbert, avant que vous nous quittiez, parce que je sais que vous devez vaquer à d'autres occupations. Et encore une fois, merci tellement d'avoir été avec nous cet après-midi. Si vous avez quelques réflexions. Je suis d'accord avec vous, mais je pense que d'abord, peut-être que j'ai été pendant un temps un des journalistes, on n'était pas beaucoup à tenir ces positions, mais j'ai l'impression que je suis de moins en moins seul. Et moi, c'est ça qui me frappe. C'est-à-dire, je pense qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses, quitte à les crier, comme vient de le faire notre ami, parce que lui, il crie des faits, et ce sont que des faits. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Et moi, ce que je reproche, ce que j'ai reproché d'ailleurs souvent, quand je dis Israël, ce n'est pas le gouvernement en soi, parce que le gouvernement, moi, vous contenterai de critiquer, disons, la politique, je ne dis pas au jour le jour, d'ailleurs, plutôt même la stratégie, mais c'est plutôt la communauté qui me semble souvent atone sur des sujets scandaleux. D'ailleurs, c'est pour ça que ce livre, il fait tellement de bien. Parce qu'on dit, il était temps de faire ça, il était temps d'écrire ça. C'est étonnant qu'il n'y ait pas eu de livre comme ça avant, d'ailleurs. Moi, je n'en ai pas vu et je trouve que c'est ça qui est important. Vous voyez, parce que si vous êtes tout seul, bon, moi, dans mon coin, je peux faire mon truc, mais l'idée que si vous affirmez les idées, vous allez entraîner des gens, vous allez réveiller des consciences. C'est le principe c'est le principe de la presse. Donc, je pense qu'on peut y arriver. Moi, franchement, j'ai mis peut-être du temps avant de me réveiller, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense qu'on est beaucoup comme ça. Et parce que je vois des réactions, souvent, vous parlez de mes éditos, je vois des réactions de personnes autour de l'édito. À un moment donné, la moutarde vous monte au nez à cause de la cumulation des mensonges qui sont répertoriés là-dedans. C'est hallucinant quand même. Les gens vous disent des contre-vérités à longueur de journée. Et ça, je pense que c'est ça qu'il faut arrêter. Et ça, c'est aussi le problème de la communauté israélienne en soi. Enfin, c'est le problème des Israéliens. Et ça ne se réglera pas tout seul. Ça se réglera
en se battant, en faisant des conférences, en écrivant des articles, en discutant. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Moi, j'irai dans le sens tout à fait de notre ami. Je pense qu'il faut il faut se réveiller, quoi. Voilà, il est temps de se réveiller. C'est ça l'histoire, si vous voulez, parce que j'accuse Israël de rien. Je dis simplement, Israël doit répondre. Israël, je dis par là, les Israéliens. Eh bien, merci beaucoup François-Olivier Gisbert. C'est un peu la mission que s'est assignée au travers de son travail dans la diplomatie publique Elnet. Nous faisons ce travail d'explication, nous faisons ce travail pour permettre aux parlementaires notamment, à beaucoup de journalistes également, de découvrir la réalité d'Israël. Nous le faisons aussi avec des experts, avec des chercheurs, et nous le faisons aussi en direction de l'opinion publique en général, et ça passe aussi par la plateforme digitale que nous avons développée depuis le début de cette crise, mais nous en reparlerons tout à l'heure. Alors je fais comme dans les bonnes émissions de télévision, mon cher François-Olivier Gisbert. Je vous remercie d'avoir participé. Je rappelle que vous avez écrit dernier été un ouvrage qu'il faut se procurer avant les vacances avec celui de Ben-Dror Yemini. Et avec l'un et l'autre, je pense que ça peut faire un cocktail intellectuel. Le mien, il est drôle, hein, je me moque, c'est pas sérieux, hein, c'est de la littérature. Hein. C'est pour ça que je me moque et je rigole. Le cocktail entre les deux va être tout à fait bien équilibré. Partez cet été en vacances avec Ben-Dror Yemini et dernier été. Et juste un mot pour dire que L'industrie du mensonge, c'est un livre dont nous allons encore continuer à parler jusqu'à 18h et un peu plus peut-être. Il a fallu trouver un éditeur. Ça n'a pas été facile parce que vous dites ce livre, on l'attendait. Oui, on l'attendait, mais pour trouver un éditeur, il a fallu se battre. Parce que quand on l'a proposé à certaines grandes maisons, eh bien, c'était toujours, mais qu'est-ce qu'on va faire avec un livre pareil? Qui va l'acheter? Qui ça intéresse? Est-ce que vraiment c'est nécessaire? Et merci beaucoup aux éditions de Passy et à Francine Giron, qui est sur le col avec nous aujourd'hui, à Bruno Melki, qui a beaucoup travaillé à la traduction de cet ouvrage. Merci vraiment à eux d'avoir joué le jeu, d'avoir pris le risque et d'avoir permis que cet ouvrage soit disponible. Et j'espère que vous serez nombreux à vouloir l'acheter, notamment après cette émission, mais pas que. Merci à tous. Merci François-Olivier. Et je me tourne vers David Kalfa, qui, lui, comme on disait à l'époque des dossiers d'écran, est en régie pour prendre les questions des auditeurs et de les communiquer à Ben-Dror Yemini. Alors, Ben-Dror, you would like to say something before David Kalfa bring the questions? Merci, Franz. Merci. À très bientôt. Merci. David, the floor is yours. Okay. I'm listening. As I received most of the questions in French, I'm very sorry for you guys, but I have to ask the question in French. So I'm going to start with the first one. So I'm switching to French. Donc, on a une question de Jean-Pierre Lédo qui demande pourquoi Israël n'a pas d'agence de presse pour lutter contre cette fabrique du mensonge que Ben-Dror dénonce. Donc Ben-Dror, est-ce que vous pourriez répondre à cette question, à cette première question? Et la seconde qui est posée par 𝐷 qui est journaliste et qui demande ce que vous pensez, Ben-Dror, de la potentielle application par Israël de sa souveraineté sur une partie de la Judée-Samarie, Cisjordanie. Okay, I will not answer the first question just because of the reason that I'm not a spokesperson of any official ministry. I'm not. I'm asking the question myself. Why don't you have a strong body that will fight those lies? I know that the Israeli government is doing. Israel is not doing enough, unfortunately. But it's not my job to. To answer because I am not representing the Israeli government. You should ask the embassy, maybe you should ask the other people. I know Elnet is doing a great job. About the second question, and we might have now some differences. I published not one, but many articles. I have to admit that I'm against the annexation. I criticize my own government. Well, you know, Israel is a democracy. And I'm fighting the industry of lies, but it doesn't mean that I accept whatever Israel is doing. I'm against it because of many reasons. I will not give a lecture now, mainly because I'm supporting a Jewish state and not a binational state. Annexation might lead us to a one-state solution, which I'm totally against. But
here in Israel, we are free, of course, needless to say, I guess you know, to say whatever we want, we, journalists, academics, scholars, and that's what I'm doing. I'm against it, and I'm writing against it again and again. It is counterproductive to Israel, and it's my opinion. Before I will forget, I think that we have in the audience Joseph Bruno Melki, who really helped a lot in translating the book and in doing so much work for the book. So I want to thank so much Joseph Melki, who is somewhere among you. Yes, we can continue. Thank you, Ben-Dror. You're saying that, okay, so I understand your line about the fact that as a journalist, you don't have an opinion about how Israel should manage its own public diplomacy. But that being said, there is a question from Alexander Fagenbaum. It's published in English, so I'm gonna, of course, ask the question in English. So basically he says, what happens to, how do you demonstrate within minutes that pictures illustrating the lie, what happens to George Floyd, happens every day in Palestine? How do you make sure that this kind of line is being, basically deciphered? As he added that nobody challenges the pictures. So the question, I would say, the underlying question is the power, the question of the power of the image against words. And you're a journalist, you're writing. So how do you see what should be the strategy when it comes to the question of this, of the power of image against words? Yeah, first of all, I'm totally aware to the fact, to the very fact that images have huge impact on public opinion. I know it, but I'm not dealing with PR. It's I do what I can do as a researcher, as a journalist. And when people compare between George Floyd and what is going on between Israel and the Palestinians, they just have no idea what they are talking about. I mean, in every weekend in Chicago, more people are killed than in sometimes 1 year in between Israel and the Palestinians. What are you talking about? Do you have any idea what you're talking about? Do you know that Israel, according to legal expert, Israel is doing much more than what is necessary according to the international law in order to protect innocent civilians? Do you know it? No, people don't know it. Why? Because, as you said, David, or the guy who asked a question, because of images. Yes, we have a problem with images because one image sometimes has much more impact than 10 articles of mine. Yes, I know, but as I told you, I limit myself to research. I'm not dealing with confronting everything, every image that is around us. I'm not. It's not my job. My job is as a researcher. And as I said, I'm not representing the Israeli government. I'm representing only, but only, my research and my knowledge. And that's what I'm presenting in my book and in my articles. Thank you, Ben-Dror. I know that you're not representing the government and that you're often critical of Israel's policies, but related to this issue of the horrible death crime against George Floyd, there is a question of Jacques Halimi. He's asking about what was the reaction of Israel. Is there any debate in Israel about what's going on in the US, between basically the police and the Afro-American community? Can you please elaborate? Of course, I mean, just like in every other place, I mean, Israel is part of the global media, of the global village. Of course, we are dealing with it. We are writing articles about it. It is just like, I guess, most of the newspapers in France and Britain are doing. Of course, there were even demonstrations in Israel against what happened to George Floyd that was killed by the American. Of course, but the debate that is taking place in Israel is just like any other debate which is taking place in many other places about what should
be done against racism, what should be done against discrimination. Same kind of debates, yes, are taking place. And needless to say, there is criticism even against the Israeli police because of some cases that innocent civilians were killed by trying to arrest them. It happened. We are living in a global village. Unfortunately, it happened. But of course, it's not the same. What's happening in Israel is not what is happening in France. What's happening in France is not what is happening in the United States. But yes, it is part of the big debate in Israel. Thank you for that. Another question from L'Obs, the French weekly L'Obs, from Céline Lusato. So Céline basically put the question on the chat, both in French and in English. I'm going to ask the question in English. She says that any move by the Israeli government to correct the facts would have no effect on public opinion. But do we need an approach from the Israeli media or an Israeli political institute, for example? I think that you could answer this question, because this is not about Israel as a government, but what should be the role of the Israeli media in countering the lies against Israel? It is very interesting, because the Israeli media is not so much contributing to the fight against lies, generally speaking, because many times when I give lectures, some people are coming with articles from Israel, and they are telling of scholars, of journalists, and saying, "Oh, look here, they are contradicting what you are saying." They are not contradicting; they have their own fake news. I'm speaking about Israeli scholars and Israeli journalists, and I gave some examples. And my answer is very simple: Israel is a democracy. And this kind of articles, of publications against Israel by Israelis, published in Israel, they are all the best proofs that Israel is a democracy. Everyone can say whatever he wants, even against the government. I can speak against the government, everyone. So I'm not expecting the Israeli media to fight against lies. I'm not. I mean, I do it. Some other journalists are doing it. But sometimes Israeli journalists are part of the industry of lies. Some Israeli journalists, and I guess some of you know some names, I mean, they always publish terrible things. I mean, one left-wing journalist published once, I'm not reading anymore Haaretz. And you know why I'm not reading Haaretz? Because neo-Nazis send me experts from Haaretz in order to convince me that they are right. And it's always like that. Extreme left and extreme right always meet. They are in the very same coalition, anti-Israeli, anti-Jewish coalition. So I'm not expecting them. I'm not expecting anybody. And I'm speaking about one of the leading journalists, chief editor of Atlantic, one of the leading magazines in the US. And he is a left-winger. And he said, I had enough. I had enough with this kind of anti-Israeli propaganda, which is coming from Israel. But if you ask me if I have to live with this kind of newspapers and journalists or not, I'm glad that we have it. I'm glad because I prefer to pay the price for being a democracy, even if freedom of speech includes lies, than the other option, which means to silence those journalists or newspapers. I'm glad. It proves only one thing, that Israel is a democracy. That's my answer. By the way, in your book, you're nuanced about Haaretz, because you're saying that there is a difference between hard left journalists, you call yourself a center left journalist, right? So you're basically making the difference between hard left journalists who became post-Zionist or anti-Zionist and more sounded voices of Haaretz. And you give a few examples of these journalists who work for Haaretz whom you consider very serious and professional journalists. I just wanted to make this point because I think it's very important, because some of us, maybe most of us, are reading Haaretz every day. And I'm still reading Haaretz every day. And I think it's a decent newspaper, although indeed
some of these journalists many times on the far left, radical far left, they have some, very biased way of portraying the situation. So if you allow me, Ben-Dror, I think that as far as I know, I don't see any question. I see on the chat, on the video, I see that there is an additional question on the question of the annexation. 𝐁𝐞𝐧 is asking if you think that Netanyahu will follow up with the annexation, or do you think that he will have to forget about it? And I would like also maybe to ask, I saw that there is Denis Charbit who is connected. Maybe Denis will have a comment or a question to ask Ben-Dror. But please, could you? Yeah, I will say about it. I will comment about it. First, I guess that Netanyahu himself, in this very moment, he has no idea if the annexation is going to be carried out or not. Right now, nobody knows. The army has no idea. The defense minister, which is Benny Gantz, he has no idea. People do not know what is going on, because he keeps all the cards on his chest. That's one. But maybe some people might think that as someone who is totally against annexation, that I'm also a left-winger, maybe. I mean, let's make it clear. Most of the Israeli left camp is very Zionist, is very patriot. I want to make it clear. And what I'm speaking about in my book and in general is not about those people, decent people, who do not have the same views like the government. I'm not speaking about them. Most of the Israeli left is Zionist, and yes, they disagree with the government. It's fair enough. I don't like to define myself because, I mean, what I am, centrist, left Zionist, or what, I don't like definitions. I prefer to deal with facts. Of course, I have my opinions. But let's make it clear. Let's make it clear that most of the people from the left are decent people. And yes, some of them that have a huge impact are anti-Zionist, and they are leading Israelis and non-Israelis, Jews and non-Jews, and they are leading this, what I call industry of lies. Merci beaucoup David pour cette partie Q&A. On arrive au moment de la conclusion et dans quelques instants, le mot de la fin sera vraiment pour Ben-Dror Yemini. Mais avant cela, je voudrais inviter mon ami et collègue David Siegel, l'ambassadeur David Siegel, à nous dire quelques mots en conclusion et probablement qu'il invitera l'ensemble des personnes qui participent à ce call à rejoindre Elnet, parce qu'une des bonnes manières finalement de se battre contre l'industrie du mensonge, c'est rejoindre les bataillons de la bataille pour la vérité que nous menons avec assiduité et non sans un certain succès, parce que je crois qu'il ne faut pas laisser penser à nos amis que tout cela évidemment est désespéré, loin s'en faut. Nous gagnons chaque jour des batailles, elles sont importantes, mais c'est un combat de longue haleine pour lequel il faut être extrêmement mobilisé. So now I'm pleased to give the floor for concluding remarks to my colleague David Siegel. Please, David, you have the floor. Thank you, Aryeh. I think we all agree that this was not only a fascinating, but a tremendously important subject for all of us to hear. Ben-Dror, you're so articulate and you make these issues so crystal clear for the general public. This is what we all need, and this is why the book is so important. And like you said, we can't chase every image or every bad story because there are hundreds and thousands every day. But what we can do, and what this network, this organization does, is build relationships. And build relationships with leaders, political leaders. We're part of the political process. Like Ben-Dror, we're not representing a political party or an ideology. We're here to connect people of goodwill in Europe and Israel to work together for a common cause, for the betterment of humanity, including in our region. And when Ben-Dror said so articulately that when you spread lies, you're not helping, you are hindering,
reconciliation. This is what it's all about. And so we are all big believers in participating in this battle for the truth. This book is a guide for all of us. And I'm so proud that we've done this event with you and that we had a role to play in helping in France. And I think it's incredibly important for all of the people on this call. If you care about this cause, there is something to do. It is to be involved in a community that is fighting with you to make Israel safer, to make Jewish communities safer, and ultimately the world safer. So thank you again, Aryeh, for initiating this and being part of this effort for so many years. And please be part of ELNet and learn what we're doing and be part of our community is my message to you tonight. So thank you. Thank you very much, David. Merci beaucoup, David, qui intervenait depuis notre bureau en Israël. Et rappeler quand même en 2 mots, avant de laisser conclure à Ben-Dror Yemini, que ELNet est une organisation internationale dédiée au renforcement de la relation politique, stratégique et diplomatique entre les pays européens et Israël. C'est une organisation qui a été fondée par 𝐼𝐶 qui est sur le call avec nous aujourd'hui. L'occasion de saluer notre président, notre fondateur, qui a fait un travail considérable aux États-Unis, en Israël et en Europe pour permettre qu'ELNet existe. ELNet est une organisation unique dont le seul objectif est de promouvoir cette relation entre l'Europe et Israël et d'une certaine manière de défendre Israël, mais au-delà d'Israël, de défendre l'esprit qui préside à la démocratie, qui forge les valeurs de l'Europe, les valeurs de la France. Et c'est sur cette base-là, bien au-delà de ce qu'est l'intérêt du peuple juif d'Israël, l'intérêt de toute l'humanité, que nous nous battons, parce que ce que nous avons toujours dit et qui se malheureusement réalise aujourd'hui, ceux qui menacent Israël finissent par menacer le monde, et ceux qui veulent porter atteinte aux Juifs finissent finalement par s'en prendre à tous les humains, où qu'ils soient, quelle que soit leur origine, leur philosophie politique ou leur religion. Par conséquent, c'est un combat vital pour la société que nous menons tous ensemble. Et je le dis encore avec un certain succès, et nous en sommes fiers, parce que c'est un combat qui justifie que nous soyons totalement mobilisés. Parce que cette bien-pensance, quelle est-elle, en quelque sorte? Et finalement, la bien-pensance, c'est finalement être bienveillant avec les malfaisants. C'est exactement ce à quoi nous assistons partout dans le monde, avec cette inversion des valeurs où les victimes deviennent des bourreaux et où les bourreaux sont transformés en victimes. Et il y a finalement cette injonction qui nous est faite, au sens propre comme au sens figuré, de nous agenouiller devant ces victimes autoproclamées d'une domination fantasmée qui n'existe pas et qui permet au contraire de recycler les vieilles haines enfouies. Voilà, c'est un peu ça la démarche du livre de Ben-Dror Yemini. Je rappelle l'industrie du mensonge. Pour vous le procurer dans toutes les bonnes librairies, comme on dit, et si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message à ELNet ou à moi personnellement, et je me ferai un plaisir de trouver le moyen de vous le faire d'une manière ou d'une autre parvenir. Ben-Dror, it's time for you to conclude this Zoom conference with your message. And I think that all the people now would like to read this book, but give them some more thoughts that they would be more angry to read this wonderful piece that I have in the hand. Please, Ben-Dror, you have the floor for your concluding remarks. Okay, first of all, I have to really to thank ELNet and others who have been. Without ELNet, this book would never be published. And we have to think about one thing from the very point of view of every French, Jewish or non-Jewish human being. And I'll tell you what, when a young Muslim in the Bunyeh, when he hears the so many lies about Israel, that Israel is committing endlessly crimes against Palestinians, against Arabs, he is becoming angry. And he is telling himself, how come that Europe in general, or France in particular, how come that they have this kind of close relationship with Israel? So he is becoming
not only anti-Israeli, but also anti-French. Why? Because he is brainwashed by the media with so many lies about Israel. So the whole story of industry of lies is not only against the truth, it's not only against the Palestinians. It's even against every state where something like that is taking place. If Alain Baudier is against the very existence of Israel, he legitimized all the anti-Israeli campaign, anti-Semitism, which is taking place in France itself. Hatred, racism. Why? So the fight against the lies is a fight for human decency, for reconciliation, not only between Israelis and Palestinians, but also between Jews and Muslims in France itself. A Muslim young woman came to my lecture in Brussels some months ago before the corona. And I was kind of wondering, what are you doing in my lecture? And then she told me, I'm coming because I know that the extremists, Muslim extremists, are lying to us. And the victims are we, the women. We are oppressed. We are paying the price. And all what they are doing is to be against Israel, to be anti-Semites, to be anti-Zionist, in order to incite the Muslim communities. And they are helped and assisted by extreme left activists, scholars. It is counterproductive for them. So think about it. We have to fight against the industry of lies for the interest of any human decency, even for women, because it is counterproductive to everything that is human. Yes, we need peace. Yes, we need reconciliation. Yes, we can criticize the Israeli government. Yes, we can criticize the Palestinians. Fair enough. But the hatred and the lies cannot be more and more prevailing. We have to stop it. And the book, Industry of Lies, is my contribution to human decency, not to any side, but to human decency. Yes, I do support the right of the Jewish people for homeland. Of course I do. But we have to bear in mind that it's a fight for human decency. And I want to thank again Elnet. I'll tell you why. Because I'm not sure that about every issue, Aryeh and others from Elnet will agree with me. Maybe not. But they found that the book is the best way, because a book is not political, but the book that is refuting the lies, it's something which is highly necessary, even if Aryeh and I or others will not agree about every issue. Maybe he is for annexation. I never asked him, by the way, I don't know. I don't know what's his opinion. But we do agree. We are in the same coalition for human decency. We are in the same coalition against lies. And I have to thank you, Aryeh, Melki, John David, and all the others, that without them, the book would never be published. Thank you so much to all the participants. Thank you, David Kalfa. Thank you so much. Without you, it could not happen. Merci beaucoup, Ben-Dror. Donc, le livre, vous allez vous le procurer. Merci beaucoup. À mon tour, remercier tous ceux qui ont permis de préparer cette conférence. En Israël, Anne-Marie et Omri, à Paris, Sarah, David et Charlotte. Et je voudrais vous donner rendez-vous pour notre prochaine conférence qui aura lieu le 25 juin. Ce sera à nouveau à propos de la commémoration ou l'évocation du centenaire de la conférence de San Remo qui a posé les bases du droit international et qui a permis par la suite la création de l'État d'Israël. Et nous aurons un invité très exceptionnel dans la personne de Jason Greenblatt,
qui est le concepteur du plan de paix américain. Il était l'envoyé spécial de Donald Trump sur la paix au Moyen-Orient. Et nous allons poser avec d'autres intervenants et beaucoup de participants la question, est-ce que la paix, 100 ans après San Remo, est possible au Moyen et au Proche-Orient, entre les Israéliens et les Arabes, et entre les Israéliens, bien sûr, et les Palestiniens également. Merci à tous d'avoir participé à cette conférence. Vous retrouverez la conférence en ligne pour le replay que vous pourrez partager avec vos amis. Et rendez-vous pour de prochaines aventures, si j'ose dire, et pour cette conférence du 25 juin avec Jason Greenblatt. Merci à tous et bonne soirée.